mbokki Gambia ñu ngi leen nuyu nuyób jàmm nuyób yërmande te ànda ak barke nuyoo yi faxe ko fii si AG radio ak seeni mbokka Saliu Njaay ñoom mbégte gu mag dellu siwaat di waxtaan ak yéen bési tey ji daldi tolloog bésub samedi fukki fan ak ñetta si weeru Christmas si kàllaama angale ñu xamee ko si weeru December atum 2025 gan yi tey du ñenn ñudut am nen fi Mr Halifa Jawara moom mooy ki jiite One Gambia One Voice benn movement bu ees la ba pare am nen fi tamit Mr Papa Jagne moom mooy di co-chairman bu movement bu ees bin xamee PAC ñi ñooy sun gan waxtaan gi tey ñu ngi waxtaanee patriotism ndax Abraham Lincoln mus naa su du naam ne a house divided against itself cannot stand. Gambia tey soose olof manjaago bambara aku ñu ñëpp Gambian leen Gambia tey yaa xam NPP NRP GDC PDOIS si mbépp parti boo mun a bokka ñu ñëpp Gambian leen ba nga xam ne waruna xaajoo si parti waruna xaajoo si xeet di koy xaajoo si xeet ak si parti yëpp ñu ñëpp gis neen fan mujjee dañuy dem rek gestu history waaye su fekkee ne dinañ jiital Gambia xam ne Gambia du doon nekk dëkk bu neex bu ñëpp nekkee benn parti Gambia du nekk dëkk bu neex su ñëpp nekkee benn xeet boobu man fa suñu dëkk la ba tax na fu jaar rek di waxtaan te waxtaan yëpp si yar ak si teggin ndax yar ak teggin lum la joxut rek doo ko mun a amaat feneen di te yar ak teggin lu am solo la te Wolof wax na ne waxin la déggin la laaj ba tax na ñoo xam ne ñoo bokk réew dañuy waxtaan waaye wax ba gën a wér si wax yi mooy wax bi gën a déggu ba pare noppa ya koy déglu na nga ko déglu ak tey déglu ko xel bañ a dégloo xol noonu la ñuy yóbboo réew kanam ba tax na lii mooy li waral tey ñu dal di fi oosu gan yu maaga yi pour dal di waxtaan ñoom te fi mu nekk ñu dal di ñëw si Mr Halifa Jawara moom mi nga xam ne moom mooy ki start movement bi ñoo ooyee One Gambia One Voice mu nekk movement bu ees fi mu nekk Mr Jawara yow yaa ki start mbootaay mi ñoo ooyee One Gambia One Voice lan nga ñu mën a wax si mbootaay mi ak mbootaay mi kañ ngeen ko sampa ak lan mooy seen gis-gis lan mooy seen jubluwaay si Gambia. jërëjëf Mr Ndiaye waaw jërëjëf ci question boobu noonu di jaajëfal honorable bi fi génn léegi jaajëfal ñu nekk ci plateforme bi yëpp One Gambia One Voice ñu ngi ko sampa June 2025 bi ñu génne nii mouvement bi nag li ko tax a jóg rek mooy Gambia mouvement bi li ko tax a jóg rek mooy dem kanami réew mi ak gis ne Gambians si ñoo nañ together ba nga xam ne dinañ mën a achieve bépp loo xam ne du baax la loo xam ne Gambian war na ko mën a am ci comme ni nga ko mën a gisee ci yeneen i réew ci àdduna si loolu nag dafa bokk ci liñ gën a taxawal ci suñ mouvement bi ci suñ li nga xam ne mooy suñ gëm-gëm mooy ne dañ war a dooleel jigéen ñi fii ci biir réew mi dañ war a dooleel lii di youth si ci biir réew mi ndax réew soo ko tabax foog nga tabax lii di youth foog nga tabax lii di jigéen parce que ñaari éléments yi soo leen tabaxee si réew rek réew moomu dina dox te dina jag te dina dem ni nga ko bëggee waaye tey soo xoolee Gambia tey ñi gën a vulnérable ci biir réew mi fii mooy youth si ak jigéen ñi te parti bu jóg ñoom nga dee daw dem fekki parti bu jóg pour bugg a jël pour ut nguur ñoom nga dee daw pour fekki soo demee ba am nguur nga domp leen bàyyi leen ci biir lii nag dafa nekk ci suñu concern ba nga xam ne moo tax ñun One Gambia One Voice soo bàyyee xel
ñun youth si ñoo gën a bari ci suñ movement bi ak jigéen ñi lii moo tax ñu sampa One Gambia One Voice. jërëjëf Mr Jawara xam naa ne ñi la xam bari neen waaye am na tamit ñu la xamut ñi xamut kan mooy Halifa Jawara ndax mus nay am political party boo doon yëngu ak ana kan mooy Halifa Jawara. waaw man Halifa Jawara Gambian la bu juddoo fii 1972 15 of December juddoo Serekunda yaroo Ibo Town mos naa yëngu ci parti bu ñoo ooyee GDC nekkoon fa seen regional mobiliser for KMC nekkoon naa fa after ma resign from that party ma ñëw si lañ ubbi si la try be taxawal this movement bi One Gambia One Voice. jërëjëf Mr Jawara dinaa ñëwaat si su kanamee tuuti fi mu nekk ma dal di ñëw si Mr Papa Jagne Mr Jagne yow yaa ngi yëngu si movement bi ñuy ooyee People's Alliance for Change People's Alliance for Change bii nii kañ ngeen ko tàmbali lana tax ngeen tàmbali ko ak xam naa ne ñuy déglu dinañ bugg a xam ana kan mooy Mr Papa Jagne. man Papa Jagne laa tudda comme ni ngeen ko xamee thank you so much Mr Njie man Papa Jagne laa tudda so man waa Wulli laa Wulli Fodekunda foofu laa juddoo so waaye nag am residing at Latrikunda Sabiji so maa ngi bokka alliance bu ngee tudda People's Alliance for Change alliance la boo xam ne dañ ko sampa just newly because da nga gis ne biñ conceptualize alliance become being conceptualized alliance be from that time to léegi dafa mel ni it was just in September to now. So this was conceptualized by like-minded people who came together, through gis ne daal dëkk bi daal ni muy demee daal daanaka daal dafa jar pour ñun ñëpp ñu xalaat daal ni muy demee we feel that we need change. So ñu gom ne change dafa war a am in terms of leadership ñoom ñoo come together and create this alliance. Why alliance is not a political party. It is just an alliance boo xam ne dañ ko sampa su ko defee we serve as a bridge pour ñu mën a isi other political parties together. But when I say political parties together, I mean opposition political parties who, believe that there should be change of leadership in 2026 general election. But, it doesn't stop at political parties, but also movements, individuals, civil society groups, all hands on deck. Danaka warewmi yep, all Gambians equal. So ken momut PAC defa nekk loo xam ne ñun ñëpp a ko moom ñun ñoo ko sampani rek so that people can come and take ownership pour ñu mën a come together and form a formidable political force su ko defee that will be able to guarantee victory in 2026. Daanaka lii mooy suñ taxaw man personally man co-chair la I'm a co-chair of PAC as an alliance. Yeah, but then we also have our chairperson and other foofu laa doon ñëw sax yéen si People's Alliance for Change am ñan ñoo nekk si seen executive bi because yaa ngi ne yow co-chair nga kan mooy di other chairman. Okay, mooy di other chairman mooy ñu ngi koy tuddee Umaru Barrow moom mooy the chairman of the interim steering committee mooy daanaka mooy suñ njiit bi fu mu nekk nii he is the one who is the head of the coordinating team. So man, I am the co-chair. So su ko defee ñu am suñ PRO tamit dafa am benn suñ PRO mooy Jagne Fati ñu ngi am deputy PRO koo xam ne kooku tamit Kemo Fati. Then we also have our treasurer koo xam ne moom mooy Nene Yasin Sek mu kooku daal moom mooy suñ treasurer. We also have other members of the alliance. Wow. So fu mu nekk nii boobu mooy suñ executive bi daal. ok xam naa ne Gambia ni dineen bugg a xam lan mooy seen jubluwaay yéen mi nekk si People's Alliance for Change lan mooy seen gis-gis ak seen jubluwaay lan ngeen bugg a indi lu ees on the political terrain di te movement si bari neen political parties si bari neen fii balaa next year nam yeneen movements ak yeneen alliances ak yeneen coalition ak yeneen political parties yi ñëw bu nekk am na looy oote yéen lan ngeen a oote lan ngeen a indi on the political table
lu utee ñeneen ñi leen indi already. Wow, well, ñun as PAC mooy People's Alliance for Change. Suñ gom-gom moo nekka ni daal fu mu nekka ni if we want to get rid of the current government in 2026, the general election, presidential election, but we should find a path. Mooy lan pour ñu mën a ñëw together as a formidable coalition. Te boobu pour mu mën a am ñun dañ feel ne liggéey boobu dafa war a door léegi. So te képp koo xam ne yaa ngi nekk opposition and da nga sa policies wala sa gis-gis ak suñ gis-gis dafa ànda boobu man ñun dañ feel ne loolu pour align suñ gis-gis yi rek la ñu mën a jokkoo nekk benn su ko defee ñu mën a come together and form a coalition. A coalition boo xam ne dina guarantee victory comme ni ma ko waxee rek because da ngaa gis ne if at all every other party want to go solo then that's going to play into the hands of the ruling the president, because we are now giving him a ticket for him to serve his third term. Then for the president to serve his third term, danaka lolu is not good for this country. So ñun suñ gis yep dal is coiled to national interest réew mi danaka moo ñu ñor te lolu moy suñ xalaat te ñu ngi oote every other political party or movement as individuals or whatsoever as Gambians to come together and effect this change in 2026. Te lolu rek only coalition moo mëna guarantee lolu ci suñ gis ñun. Te anybody ko xamne yaangi am come like you are having another halat bobu non come like a movement or an alliance like that, we are inviting you, we are calling you for us to come together. So we just want to serve as a bridge for all the other political parties to come together, or other movements and others to come together under one umbrella and make their decision as to how they are going to take it to the next step. Fan yi passé yéen a ngi defoon press conference ba pare avant press conference bi di tàmbali gisoon naa ay leetar yoo leen binda di ko jox Gambian yi di leen invite seen press conference bi ñu ngi rafetlu loolu bu baax waaye Mr Jagne Gambian yi ñu bari den ragal ne fii balaa next election du ñàkk sax dina am ay political parties wala ay movement yoo xam ne they are more likely to align with the government than to be partial. Te loolu dafa make Gambian si woori ba pare Gambian yi ñu ngi woori ne political parties yu bari, movement yu bari, coalition yu bari li dafa split the vote. When the vote is split, loolu dafa empower Adama Barrow mi nga xam ne li ëpp doole si Gambian yi bëggul mu utali ñetteeli mandat te ñetteeli mandat baaxut si dëkk bi. Ma bëgg a xam rek lan mooy sa tontu si li ma wax. Waaw Mr Ndiaye yow li nga wax ne loolu moo am ñun tamit loolu mooy suñ ragal daanaka ñun tamit loolu lañ ragal, because if at all political parties or movements are coming together and calling themselves to be opposition parties, dafa mel ni ñoom nguur gi the current government ndoxilinam bi daal the way it is operating satisfied la moo tax nga bugg a nekk an opposition to that party, to that government. That is why you want change to happen. So si fekkee ne all of a sudden yow nga jékki-jékki rek dem boole si nguur boobu noonu like that government, but you are not a genuine opposition. Obviously, because soo nekkee genuine opposition bon da nga war a nekk koo xam ne yow li nga xalaat ak sa gis-gis ak sa xalaat daal is contrary to what this current government is doing. So waaye su fekkee ne da nga abandon yow sa xalaat ak sa concept yooyu sa xalaat yooyu yëpp nga dem join the government, dafa mel ni you are not a genuine opposition. So that also exists. Moo tax ragal boobu am nga daf day am. Loolu tax people still have in mind that loolu mun na am ba léegi te it could happen ba léegi boobu dafa nekk loo xam ne ñun suñ boppa sax boobu ñu ngi koy xalaat te daanaka dafa nekk loo xam ne dafa doy waar. But we are going to work hard to make sure that, we push this. We have to open, this is going to spark, a national conversation around this issue. And of course, people will try to discuss it among themselves and try to come up with something, perhaps that is going to be to the best interest of the Gambian people. Danaka lulu fofu moy suñ taxaway dal. Jërëjëf Mr Jagne fi mu nekk ma dal di ñëw si Mr Jawara su ma jógee si Mr Jawara su ko fee ma dal di may eji panel bi ñoom itam am nañ ay laajte yu bari yu leen bëgg a laaj yéen ñaar
Mr Jawara comme ni ma koy sànnaa tàngoo rek Mr Papa Jagne Gambia ni den woori torop li ñoo ragal mooy mu am ay movement soo xam ne dañoo ñëw ba pare fekk seen intention yëpp mooy pour align ak nguur gi la nit Adama Barrow dafa war a dem at all cost sa dëgga dañ ko war a vote out ni tey ñetteeli mandat ba xawut si dëkk bi te moom d'accordoon na ne du toog more than two terms loolu la d'accordoon in the beginning fi mu nekk mu ngi bugg a utali ñetteeli mandat te gis neen Sénégal ñetteeli mandat daay gi mu fa taal te buggun daay dal di tàkka Gambia jàmmal leen bugga fi mu nekk mu bugga laa laaj yow One Gambia One Voice dañ ko register ba pare ak ndax am ngeen manifesto lan mooy seen manifesto nite am na political parties yu bari am movement yu bari dañ am 10 points ñi am 5 points ndax seen manifesto bi pare na su dee pare na lan moo fa nekk su dee parewut lan mooy gis-gisi One Gambia One Voice. Manifesto bi point bi ñu ngi ko binda pareegut waaye suñ gis-gis mooy réew mi dem ci kanam li ngeen di ragal noonu ñun ñëpp yaakaar naa ni si benn pax boobu lañ nekka di ragal di opposition party wala di opposition movements yi nga xam ne ñoo fi taxaw pour gis ne the ruling party génne nañ leen into power ñu ñëw dem ànd ak di align ak di ruling party loolu ñun ñëpp suñu feer la fii ci biir réew mi fii képp koo xam ne yaa ngi dox fii ci biir réew mi nga nekk ci movement wala nga nekk ci parti wala nga nekkuloo ci parti nga nekk silence voter o nga nekk silence whatever li nga dee boo waxee ak nit ñi si mbedd dinañ la dee wax mooy opposition parti si ñu si bari dañoo xaar negotiation with the government so lii yëpp ñun suñ feer la ci biir réew mi fii waaye dinañ taxaw tamit ñun taxaw ba suñ utmost ba gis ne réew mi fii dinañ fi génnee président Adama Barrow 2026 parce que loolu rek moo mun a nekkal li nga xam ne mooy mun a yóbbu réew mi ci kanam ndax Gambia fi mu toll kenn du ko wax kenn Gambia fi mu toll kenn du ko wax kenn ñun dañ gëm ne Gambia fi mu toll Gambians rek ñoo ko fi mun a génnee parce que Gambia dafa am lu ñu sonal mooy su ñëwee ci into presidential election si nii man si parti bi laa bokka man si ruling parti bi lu mu def rek baax na lum decide man ànd naa see moom seetuloo bon na wala seetuloo ndax baax na ci askan bi seetuloo ndax luy njëriñ réew mi la seetuloo ndax luy yaxal askan bi la soo bàyyee xel fan yi ñu toll ciment mi ngi toll ci $650 ciment mi ngi toll ci $650 ñu ngi koo jaayee fii ci biir réew mi lan la si government yi Adama Barrow def suñ géej gi joxe nañ ko suñ ndaw ñaa ngi nii toog amuñ liggéey lii moo tax ndaw ñi useless ñi si bëri di dugga si biir gaal yi di dem Europe di find way pour mën a dugga biir Europe ñu si bëri ñu ngi toog ci ghetto yi di riti wante ak police yi lana ko waral mooy because of amuñ luñ def engage ñu xale yi si dara ñu ngi nii jaay nañ suñ gamtel bi suñ port bi Gambia amatu dara loo xam ne amal na ko boppam mu ngoog dinaa ñëw Mr Jawara dinaa ñëw foofu tuuti Gambia moom li rong Gambia bari na bari goo xam ne boo dooree di dem rek mu neen see toog fi ba ëllëg du jeente fa bari waaye xaaral ñu concentrate yow si One Gambia One Vote li ma bëgg a xam mooy yow sa movement bi lan ngeen a indi lu ees si table bi loo xam ne yeneen political parties si yeneen movement si yeneen coalition si indiwuñ ko nite ku nekkaa ngi oote waaye den bëgg a xam lan lu ees moom ngay indi lu utee ñeneen ñi. ok liñ indiwuñ fi lu ees parce que coalition nekkul lu ees ci biir réew mi fii te man dama gëm ne pour ñu génne fii président Adama Barrow amut benn single party wala a single movement bu mun a wax ne mun am naa di capacity pour génne fii président Adama Barrow 2026 Gambia dafa am benn situation bi ñu am fii ci ay nit mooy dañ gëm ne ñoom duñ sànnil opposition ñoom duñ align ak opposition always dañoo ànd ak di ruling party te loolu dafa nekk loo xam ne advantage yi ruling party bi la léegi lan mooy mun a indi lan mooy mun a tax ñu mun a wiin ñooñu lan mooy mun a tax ñu génne concept boobu ci seen boppay mooy foog ñu gis mbooloo bu takku mbooloo bu dëgër mbooloo bu dëggu bu taxaw wax leen wax yi ñor wax yi wér wax yoo xam ne wax yu fasaa la mu dugal seen boppay ñu xam ne réew mi lii rek moo ko mun a jubanti ñun lii lañ oote pour réew mi
na political parties yi opposition si ñu ñëw together ñu bokk xalaat bokk gis-gis dinaa jël exemple ci Sénégal biñ buggee génnee président Macky Sall dañ ñëw coalition ànd ak Pastef dimbale Pastef ba bañ mit li nga xam ne moom lañ bëggoon génnee fa Macky Sall ñun tamit 2016 biñ su buggee génnee Yaya Jammeh dañ def coalition boobu moo indi Adama Barrow tey ci government bi so suñ demee ba nga xam ne ñun liñ yaakaaroon ne mooy am ci nguuri président Adama Barrow amut ci réforme seeg yooyu noonu amut liñ war a def pour génne fi Adama Barrow pour réforme yooyu mën a take place mooy ñu booloo as one and as hand in glove mun fee génne Adama Barrow amut man gëmuma at one time ne any single party mun na fee génne Adama Barrow gëmuma ne any single movement mun na fee génne Adama Barrow only coalition moo fi mun a génne Adama Barrow kontaan naa ne gis nga loolu because sa xalaat bi dafa align dafa méngoog li Gambian ni Gambian di xalaatee ñu laa gërëm si loolu sa movement bi One Gambia One Voice lan nga foog ne mooy lu ees loolu leen indi si table bi lu utee ñeneen ñi leen indi already si table bi waaw man moom laa wax nii la comme ñun liñ indi lu ees si table bi doo ko mën a tuddee lu ees mooy rek ne liñ gëm mooy coalition lañ gëm loolu lañ teg si table bi ñu ngi oote pour Gambians si yëpp ñëw fekkale suñu ci xeex bu ñoo xeex pour def coalition pour mun a win Adama Barrow élection ci 2026 ñu génnee ko fi irrégularité si am yëpp ñu mun koo régler because ñun loolu lañ gëm ne hence Adama Barrow mi ngi si nguur gi ak mi ngi si boppi réew mi ak nguuram irrégularité si dafa gën a law ci biir réew mi fii so ñun amuñ anything loo xam ne lu ees la loo xam ne teg nañ ko fi waaye liñ ci fekkal loolu lañ bugg a defaraat dëgal ko raxas ko ba mu set teg ko ci kaw table bi jaay ko Gambian si jënd ko ànd ak opposition party si ñu liggéey suñu réew ndax nit ki bala ngaa laaj lu la sa réew defal yow laajal lan nga defal sa réew ko defee ñun loolu lañ gëm amul Gambia am si political dynamique bi am loolu anything lu ees loo fe mun a indi pour mun fi génne Adama Barrow other than ñuy def coalition su coalition amee nag bëgg nguur gi ñoo teg ak président bi ñoo teg ñoom ñooy indi lu ees teg ko si kaw kanam Gambians si waaye right now amul benn movement ou amul benn political party bu laa mun a wax ne teg naa lu ees fii ci biir réew mi lu dul coalition man that's my belief ak with my with our movement ñun lii lañ ko. jërëjëf Mr Jawara fi mu nekk ma dal di ñëw si eji panel bi su ma dal di ko tàmbalee rek si Mr Jibril Fadia over to you. waaw xam nga Alaaji Saliou man kii dafa am koo xam ne daf ma daan tooñ taami halal ba tey waaw te ma amel benn tooñ Halifa Jawara amut fii laaxa maa ngi dégg duudu broda mu ngi ñëw di ko jàppale naan Halifa mooma tane waaye man Halifa óor na ko ñemew ñut si radio bi mu wax ma ne moom mooma tane fii su boobaa li ma ko dànkaat ba léegi nii maa ngi ko dànka mu ngi foro waaye dëgga suma raka bu baax la ñun ñoo raise up together ak duudu bu dëgër boppa bi ñun ñëpp macha allah moom suma waay la système yi everybody dañ xamante definitely kontaan naa bi mu duggee ci political field bi man bi ma ko déggee definitely I was so happy definitely ma call suma sister si fi nekk di leen ko wax ñaambu Jawara you know ak Yaisa ne leen man nag suma boy bi dëgga surprise na ma definitely waaye léegi may ko laaj nag ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo def alliance yeeg movements yeeg société léegi Gambia is about 30 to 32 or even more between alliance yeeg movements yeeg political parties yi Gambia bu tuuti boobu te société si west bi ñun fi ñu nekkee dañ dee dem by ideology are you leftist or you right or nga am beneen socialist agenda the socialist democrat waaye loolu dafa tuuti waaye ñun suñ ko dañ ko yaatal te ma fanday na li ñoo dem chamber of commerce nga dem nga register foofu am sa movement ba tax nga legit pour génn pour ut wala criticize nguur gi wala indi sa own ideas yi nga xam ne loolu nga fanda nguur gi loolu laa war a doxee at the end liñ jàngee ci yooyu mooy last elections yi
du si mel ni ñoom docteur Ismaila Cissé ak ñeneen ñi nga xam ne ñeneen ñi mutaluñ seen requirements with IEC as a political party wala genuine movement ñu am the leverage pour dem pour support incumbent instead of ñu dem si opposition bi comme ni ko Halifa waxee léegi ne ku def loolu right te loolu lañ gis ne loolu moo happen 2021 so what is going to be the different this time around Halifa? Wow, the different bi man li ma wax rek mooy soo gisee keroog man ko wax ci suma benn vidéo maa ngi wax ne 19 political parties in a small country like Gambia dafa daw yaram torop tey ñun mënoon nañoo political parties yooyu noonu mënoon nañoo seet seen boppa mënoon nañoo organise seen boppa ne ok look opposition bi dafa war a nekk benn groupe you know movement si ñu seet ñu ñëpp ñu dajaloo ñu toogal loo xam ne luy njëriñ réew mi la ñu call on benn movement wala ñaari movement mu nekk ci biir réew mi fii parce que Gambia réew boo xam ne dafa war a am ay lot of movements wala lot of parties loolu dafa dimbale président bi pour mu gën a am doole ci biir réew mi fii moom wax naa leen ko election year suñ amee nothing more than 2 boxes Adama Barrow is going to win the election te loolu ñaanuñ ko yàlla liñ cee yaakaar nag mooy ne political leaders yi dinañ fàtte seen buga yi dinañ fàtte seen parti si dinañ fàtte lépp loo xam ne personal interest la ñu seet the national interest ñu seet the Gambian interest ñu form a coalition movement di ñëw dimbale leen ñu bootu seen gannaaw ñu bokka liggéey réew mi te am soo ne loolu mooy lu ees li nga xam ne gëm naa ne Gambian opposition party si ñu ngi work towards that on the ground ñu ngi cee dox ñu ngi cee wax waaye man dama leen wax ne things dafa war a gaaw parce que time amut di moo ñu ngi waste time di moo time mi ngi dem di moo ruling party mi ngi gën a defaru wax naa leen ko ci sukuta meeting bi Adama Barrow doon def ma ne leen su fekkee ne dañ jox each member ñu jox la each person ñu jox la $200 wala ñu jox la xaalis pour nga ñëw teewee meeting bi ak lu bon Adama Barrow ñu tamit dinañ convince ñaar ñetti nit ñoo xam ne dinañ ñëw join NPP te loolu dafa nekk loo xam ne nii ñun opposition bi dañ ko war a bàyyi xel loolu nekkul lu ndaw parce que parti nit laa dundee movement nit laa dundee so ñun liñ bëgg a def mooy lu ees bi fee war a am man gëm naa ne opposition bi dinañ ñëw as one opposition bi dinañ ñëw pour save Gambia loolu mooy li nga xam ne 2026 incha allahu rabi Gambians yëpp dinañ teg bët parce que ñun am nañ ni ngeen ñoo dimbalee ni ngeen ñu dee jàppalee di sensitize nit ñi ak information si ngeen dee am yoo xam ne sax ñun Gambian ñun ñi nekk si grande sud di nga ko dee am sometimes information si yéen la dee jógee ñëw si ñun ñu doog ko mën a wax so loolu rek is a sign of indication ne definitely there will be a changes 2026 te Gambian si pare nañ pour ànd ak opposition bi ak ànd ak di movement si pour change dëkk bi loolu mooy lu ees li nga xam ne man mun naa laa promise ne 2026 coalition dina am te ñun dañ taxaw ne képp koo xam ne bépp parti ak koo mun a doon ku taxaw wax ne bokkuloo si coalition Gambian si dinañ la boycott movement si dinañ la boycott movement bu taxaw ne doo bokk ak coalition dinañ la boycott ñun lii mooy suñu ees li nga xam ne moom lañ teg si ko taxaw te lii lañ gëm ne 2026 dinañ ko implement. jërëjëf Mr Jawara fi mu nekk Jibril mun nga laajtewaat jëmale ko si Papa Jagne. waaw Papa Jagne jërëjëf si sa honest invitation bi fii kontaan nañ trop li nga highlight maa ngi laa déglu attentively waaye ba tey dafa relate to li ma laaj suma brother bi rek mooy ne ndax fooguloo ne instead of IEC di bàyyi benn ki dem Chamber of Commerce nga register ba pare door a ñëw seet ndax di nga meet requirements yi why not ñu starté IEC ba nga meet sa requirements yi ba jox la name of your movement of your alliance or your party then nga door a dem register fële Chamber of Commerce loolu fooguloo ni loolu dina wàññi political parties movements yi ak alliance yu bari yi loolu laa la bëgg a laaj jërëjëf.
Okay, jërëjëf si sa laajte boobu noonu dëgg la I concur with your that sa suggestion boobu dafa nekk loo xam ne loolu tamit mun na nekk su ko defee pour ñu mun a strengthen living yi comme doxalin bi su ko defee this will be able to help us in our democratic dispensation baax na waaye xam nga ñun as PAC because today I'm here to speak on behalf of PAC. PAC dafa nekk loo xam ne is not a political party comme li nga xam ni ko xamee rek but we don't have control over political parties or movements or individuals or people of interest or civil sector, civil society groups and so forth. But the only control that we have is PAC. For us, we have control over PAC. So PAC is not a political party, but it is there to serve as a bridge between political parties. So comme ni nga waxee ni soo gisee political parties people are so much worried mooy ni ñu bari dañ dee nekk political party fii nii ñu ne opposition la su ko defee all of a sudden rek they go and join Adama Barrow xam nga loolu dafa doy waar waaye ñun tamit dañu war a laajte suñ boppa man tey su ma ne man opposition la to Adama Barrow ma form suma parti def lépp li ma war a def all of a sudden ma dem join ko est-ce que man suma interest bi national interest bi lay top ndax suma pocket la because people like ñoom kii ne ñoom Ismaila Cissé dañ gis ne those people they are not there for national interest ñoom seen pocket si lañ bugg a fill so if you want to fill your pocket xam nga national interest moom loolu du nekk si sa gis-gis bi dafa nekk on the side of xam nga how can I go to Adama Barrow in order to fill my pocket? So ñoom seen xalaat bi loolu la waaye ñun dañ feel ne if at all we are going to come together as a coalition and get rid of Adama Barrow, we have to forget about our party interests, we have to forget about our individual interests and concentrate on national interests, what is good for the country. Because country is not even only about us, but the future of our children. So loolu moo la war a tax think about what do we need to do. Do I have to sacrifice my own individual interest and uphold collective interest for the best interest of our children? Lolu su fekkee ne lolu moo nekk si yow, then you will come on board. Si suñ gis you will come on board. So if political parties come together, there is a path loo xam ne mun nañ ko jël ñoom ñëpp mun nañ toog develop a policy framework loo xam ne loolu mooy guide coalition bi yëpp coalition 2016 actually it was good because loolu moo nekk coalition boo xam ne moo génne Yaya Jammeh fii and Yaya Jammeh's government ñun ñëpp xam nañ naka la suppress Gambian people suñ human right yëpp mu jël ko suñ loxo di ñu treat in any sort of all bad ways ñun ñëpp gis nañ loolu so léegi suñ bëggul loolu mu continuer so all we need to do is to try and form a coalition boo xam ne dafa ute with that one because they don't have a plan in place a plan loo xam ne dina leen yóbbu up to the tail end when there was change of government ñoom foofu lañ stop but then they couldn't go further and they went to the Gambian people and sell their agenda based on that the Gambian people voted for them after a short while when they changed the government after a short while they disintegrated. So that's a betrayal of public, confidence. So lol defa nek lo xamne legi I think opposition parties should learn from that, failures, those flaws and come up with a better plan. Lo xamne dina lol moy guide sen coalition. Foog na suñ defé lolu man dama yaakar ne dinañ achieve our goals and then dinañ succeed going forward. Jërëjëf Mr. Papa Jagne si tontu yu am solo yooyu leen mbokk yi di leen fàttalil ne ñoo fi am ñaari gan kenn ki mooy Mr. Halifa Jawara moom ki jiite movement bi ñuy ooyee One Gambia One Voice Papa Jagne moom co-chairman la si movement bi ñuy ooyee People's Alliance for Change PAC bon ñu dal di ñëw fi nekk si Mr. Dudu Ndaw Mr. Ndaw over to you. Waaw jërëjëf Alaaji thank you very much Chairman Papa Jagne Alaaji man foog naa ne in this case to avoid conflict of interest
man dinaa compliment questions yi nga laaj Mr. Jagne than being a questionnaire to him because he's my chairman and I'm part of the PAC. Yeah, definitely. Organization. Brilliant, Mr. So why dinaa def loolu. So basically just to compliment li nga xam ne moom la chairman Barrow wax, chairman Papa Jagne. Of course, PAC nekk na loo xam ne dafa nekk organisation boo xam ne comme ni mu la ko waxee rek nekkut a political movement. None of us have political interests. Our main interest is to find all the coalitions in the Gambia and put them together. You can put resources with the support of course, those supporting us. It's coalition of coalitions. Dafa jël a meta-level alliance system boo xam ne dafa indi diverse groups of coalition, join forces, pull a larger shared goal. You put all such members in resource and more impact on the system because incumbent la ñoo here. Te incumbent am na doole te taxaw na. So every little group bu nekk in the country ñun dañ daa ut soo bàyyee xel last September amoon nañ fi NAC National Alliance for Change member of that NAC dañ ñëw bokk ak PAC ak yeneen groups right now pour ñu mun a def former group bigger group te PAC tamit mun naa am ñeneen ñu fi nekk ñoo xam ne ñu ngi form maybe Basse o ñu ngi form Central Gambia o ñu ngi form Greater Banjul area ñun ñëpp dinañ utante then su ko defee before we start the job early nga xam ne by the time we get to middle of next year ñun ñëpp dinañ gisante dafa mel ni ñun right now ñun ñëpp ay ñuy làmbatuwante lañ ñu utante lañ because we are all not in the same area in the Gambia so it is incumbent it is important it's very imperative ne fu waay munti nekk si gox boobu munti nekk ak area boobu munti nekk nga indi nit ñi nga xam ne gis nga ne ñi anti système lañ then in the end dafa easy pour ñu finante suñ finante nag foofu modalities yi nga xam ne moom la ñoo demee into the 2026 election foofu lañ ko décider so moo tax mu nekk a multi level cooperation boo xam ne dina indi broader stakeholder inclusion loolu la ñoo jéem a wokk looloy PAC enhance capacity bi ba pare unified front boo xam ne dina nekk a formidable force bés bu PAC ak ñi mu àndal génnee rek mais kii lañ tànn pour suñu leader of the incumbent pour mu war a face Adama Barrow Gambians yëpp nañ tàccu ndax kilifa yi fa nekk ñu baax a baax lañ seen xel yi màcc na si governance nekk na nit ñoo xam ne wax dëgg na yàlla gis nañ ci ñoom yaakaar yu rëy yoo xam ne ñii dafa ne di Gambia rek moo leen ñor ndax foog naa ne lu nekk ñoom amal nañ ko seen boppa te dugguñ nguur waaye nit dëkk bi demee naxari na leen te pare nañ pour def li nga xam ne loolu lañ mun seen mun ak seen am pour jàppale PAC ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di liggéeyal PAC so lii mooy li nga xam ne moom mooy compliment comme lu Barrow wax rek PAC si boppam Papa Jagne yaa ngi wax Barrow de dafa mel ni Adama Barrow nekk sa xel mi de Mr. Ndaw Barrow ñaari chairman lañ am Mr. Barrow mooy di main chairman ak Papa Jagne mooy coordinating so ba tax na nag moo tax rational bi rek nga xam ne mooy li ma laa yoon explain rek ne dañ am lii nga xam ne moom mooy di try to work hard gis nga ñoom brother Halifa Jawara ñi nga xam ne ñu ngi start as ak ñeneen ñi ñëw right now IEC 22 ñoo fa register movement ak political party 22 by the time we get to next year middle of next year nañ dem 30 or 35 waaye ñii ñëpp apart from NPP even NPP sax they are invited if they want to come as long as mën nañoo bàyyi Adama Barrow rek ñoom nañ ñëw sax ñu bokk si alliance bi ñu tànn another leader boo xam ne from this opposition laa nekk ñu jox somebody a fresh start a fresh change comme suñ ko slogan bi nu ko waxee uniting for a fresh start because 2016 dafa fail te ku nekk xam na li fa xew yëpp jarul ñu dellu si waaye si gàttal rek te compliment Papa Jagne chairman li mu wax mooy ne PAC lii moo ko tax a jóg so te man maa ngi si biir te maa ngi fa taxawal na bépp Gambien boo xam ne. yow Mr. Ndaw lan mooy sa taxawaay ban position nga am si PAC. waaw maa ngi nekk indi secretariat maa ngi work with Mr. Sow mooy di secretary general si administrative bi si administration bi fa laa nekk since bu ma joinee bi ma gisante ak ñoom man maa suma groupe bi ma nekkoon bul fàtte maa ngi waroon liggéey ak suma groupe ñoom National Alliance for Change ak Alliance for Patriotic Movement so ñun ñëpp. daanaka ñu ngi wokk ak ñii ak ñeneen political party yoo xam ne bëgguñu leen fee tudda ndax xëy na teel na pour ñu tudda leen waaye am nañ 12 political parties yoo xam ne ay kilifa lañ ci dëkk bi ñoo xam ne su ma la néemaloon tey di nga wax ne ñi de kon PAC is very credible waaye nag bëgguñu leen a teel a uñi léegi dañ bëgg a bàyyi ba time bi jot si ñoom ñu waxal seen boppa parce que loolu tam bokk na si sarta yi nga xam ne d'accord nañ ko ñoom alaaji mu ngoog ñu daal di la may ndax am na laajte boo amal Mr. Halifa Jawara. waaw Mr. Halifa Jawara li ma ko bëgg a laaj rek mooy Mr. Jawara di Gambia mu ne One Voice
moom tam suma broda la wax dëgg xamante nañ te ku xarañ la si bugga réew mi dem kanam group of people ñi nga xam ne mu ngi leen a formé mu ngi foofu ak ñoom di pare pour dem register ji pour def seen yëngu-yëngu te time bi tam short na ne nga 1 year lañ desee from now ndax moom su register as a party or as a movement ban la see register te tamit su fekkee dafa register as a party or as a movement is he willing, is he ready to come and join these bigger forces because lu kenn mun dañu ne ñaara ko daaxa te bii suma eboone ëpp na fuka so loolu laa ko laaj ndax moom lan mooy gis-gisam si teel a gina ak nit ay nitam ñëw ànda ak PAC comme ni National Alliance for Change def ñoom progressive Gambians def ko ñoom progressive youths ñeneen def ko si biir réew mi ñoo xam ne ñu ay big political actors lañ jërëjëf broda Dudu kontaan ci yow bu baax dama dee wax rek toujours dama dee compliment suma déglu sa programme si nga dee def ci rajo yi ak yooyu noonu dama dee déglu bu baax dama dee yokk a xel ma dee rëcc ci Gambia rek lañ gëm te Gambia rek lañ am mënuñoo dem feneen ba nekk fa leneen lu suñu biir réew mi fii Gambia comme ni ko olof de waxee rek ba banta du yàgga si géej bi nekk fa gisi waaw comme ñun Gambia lañ am Gambia lay gis te incha allahu rabi lépp loo xam ne rek doole la boo xam ne dañ koo boole pour mu jëmale réew mi kanam ñun pare nañ pour bokka ci doole boobu loolu man dama ko de wax everywhere lépp loo xam ne doole la te luy dooleel réew mi la te doole boo xam ne la dafa xeex Adama Barrow legally pour ñu génne ko ci réew mi man bokk naa ci doole boobu ñun suñ parti bi suñ registre dañoo register One Gambia One Voice as a movement te incha allah foog naa by January si new year bi ci lañ bugg a def registration boobu noonu ci IEC incha allah léegi nag mu des ci li ma laaj ndax dinañ bokk ci seen movement bi ñun actually right now ñu ngi endorse ngum APP-SOBEYA ñu ngi endorse APP-SOBEYA te ñoom tamit foog naa ñu ngi def coalition pour gis ne dinañ am doole dinañ taxaw te gis naa ne am na ay movement yu ñëw nekk ci bokk ci seen gannaaw with APP ak yooyu so ñu ngi try pour gis ne coalition dina am 2026 waaye daal li ma la mën a leeral rek mooy ne coalition ñun we are calling for coalition te képp koo xam ne gëmuloo coalition ñoom we are not going to rally behind you képp koo xam ne gëmuloo coalition ci biir réew mi ñun One Gambia One Voice duñ topp sa gannaaw ñun dañ gëm ne benn single party mënu fee génnee président Adama Barrow benn single movement mënu fee génnee Adama Barrow so therefore ñun dañ gëm coalition dañ gëm booloo dañ gëm ne booloo mooy doole kon ñu ngi bàyyiloo xel Gambien si ne ñun One Gambia One Voice movement ñu ngi taxaw pour gis ne coalition am na 2026 ñu mun fee génne Adama Barrow Gambia mun a move forward comme ni nga ko waxee ci sa njëlbeeni wax. jërëjëf Mr Jawara mbokk yi di leen fàttalil ne ñaari gan leen fi am tey kenn ki mooy Mr Halifa Jawara mi doon wax ni moom mooy ki jiite movement bi ñuy ooyee One Gambia One Voice ñu ngi fi am tamit Mr Papa Jagne moom kenn la si chairman yi si movement bi ñuy ooyee People's Alliance for Change fi mu nekk ma dal di ñëw si Buraadi ba Bura over to you. waaw alay Saliou jërëjëf jégalu before waaw alay Saliou ma starté ko si kii Halifa Jawara Halifa ma ne ko nuyu naa la One Gambia One Voice so di nuyu di war a gaay Mr Papa Jagne waaw Papa Jagne waaw so waaye Halifa dégg naa before mi ngi wax ne comme yëfi coalition bi moom loolu la moo wax anyway grand coalition dañoo wax grand coalition moom la Gambien si bugga parce que comme moom wax na ne ñoom ñu ngi liggéey à SOBEYA so bon coalition am na foofu waaye grand coalition moom la Gambien si bugga waaye dégg naa mi ngi wax ne mi ne su fekkee ne comme dem nañ ba mu am ñu nga xam ne dañ bañ bon Gambien si dinañ leen jóg gannaaw because ku fi gëm ne yow kenn mun nga fee génne Adama Barrow
situation bi wane wut loolu te ñin yëpp gëm nañ ko te parti yëpp bëgg nañ coalition waaye dafa mel ni liñ gis ku nekk rek de xicca indi sa boor ne boobu moom mooy grand coalition because yaa mun a win foofu la problème bi dee nekkee so léegi ma bëggoon force correction bi rek moom mu élaborer moo ban façon coalition moom loolu la for na loolu moo gën parce que kim alaay nal Essa Faal ba mu fi ñëwee laajoon nañ ko loolu yëfi ndax parti led coalition ndax ñu dem as comme independent candidate so léegi independent candidate bi naka la election boobu war a demee within themselves primary su am naka la moo demee because politique nag doo si mën a génnee numbers te number bi dafa baax trop pour yéen ngeen di pousse politiciens si nga xam ne ñu ngi oote ne am nañ parti pour ñu def seen liggéey because dégg naa si waxam mi ne comme ne dafa am ñu nga xam ne président lañ dee àndal te loolu dégg la ki fi jógee sa wax na ko loolu moom dégg la waaye léegi pour soo fekkee yaa ngi nekk politicien yow parewuloo pour dem toppi ji ñii pour at least nga am base nga xam ne it's not only about kan muy lead after it's about base bi nga am pour yow tamit time election su jotee nga mun a am benn ñaari national assembly members at least ñi nga xam ne dinañu dimbale because suñu national assembly bi ni mu mel dafa garaaw waaye su fekkee ne parti bu nga xam ne kenn xamul sa lan la am la 1% la am la 0.5% la am ba léegi ñooñu ñëw teg condition ne fii ku fi góom ne yaa fi mun a génnee sa boppa xëy na ñooy si gàttal nit ñi dañ gis ne ñu ngi rifa si parti bu nga xam ne moo yaakaar ne at least moo gën a am nomba compared to dem léegi parewu ñoo dem ci kooku léegi ñoom ñu ngi toog fi ñu toog donc léegi indi en su waxtaan bi demee ba yaaxu am kan la ñoo bileem loolu laa bëgg a mu dimbale ma si loolu kan la ñoo bileem su yaaxu bi amee because ay yaaxu bi su amee ñaanuñ ko yàlla léegi after ñu dem si élection exemple Adama Barrow win beneen élection moo dee ñëw mooy parliamentary election léegi ñuy gis ne yéen ñi nga xam ne yéen a noon bileem ñi nga xam ne ñu ngi wax numbers yéen benn national assembly member sax mu di leen koo am mais bi benn council sax mu jafe na pour ngeen am ko den kan la ñoo bileem loolu laa bëgg mu gën a élaborer. waaw man dama si mun a yokk rek mooy ñun dinaa ko répétaat fii ñun we are calling for grand coalition parce que réew mi loolu moo ko mën a yóbbu benn parti ñaari parti def coalition taxaw mu jur ñeneenti ballot box ñu taxawal file bu Adama Barrow ñu taxawal file bu bii coalition bii parti bii ak parti bii ñoo bokka ñu defar beneen box ne coalition bii parti bii ak parti bii ñoo bokka ñun loolu taxu ñoo jóg One Gambia One Voice because ñun dañ bëgg a positive resource lañ bëgg a ci biir réew mi fii so ñun dañ soxla loo xam ne dañ ko taxawal dinaa la jox dara dinaa la wax dara ne UDP is the biggest party ci biir Gambia te su gomee ni moom dafaa génne fii Adama Barrow moom kenn ki loolu ñu ngeen nax boppam wanaa ko suma aliya bi maa wax ma ne leen dafa am ñoo xam ne ñi ngi ci biir Gambia bi fii especially soo demee ci kaw gi ñoom dégg ngom ñi fi nguur te loolu li ko mën a génnee mooy grand coalition léegi nag mbir mi pour mu jàkk pour mu baax foog ñu ñëw together ñu fàtte party interest fàtte personal interest set the interest of the nation set the interest of the Gambia li ma dee wax mooy Gambia 65 bi léegi bi mu juddoo ba léegi fan la Gambia toolu nañ seet su neighbors countries si ni ñoo move forward in politics ni ñoo progresser in politics ni ñoo progresser in choosing a leadership ni ñoo choose pour make a together make a coalition to make a change we have to put our eye on them so waaye ñun lii su fekkee ne defuñ ko su yaaxoo ma wax naa ko suma vidéo bi ku fi caaxaan bi Adama Barrow jëraat réew mi bii ne opposition ou a movement leader nga taxaw ne opposition bi carte yi dañ ko sàcc wala élection bi feewut Gambian si duñ la déglu te dinañ jóg dinañ la attaque not physically waaye dinañ la tontu boo xam ne di nga xam ne Gambian si are not here for joke again so man lii mooy suma stand ñun as One Gambia One Voice we are calling for a grand coalition képp ku pare nag ku bëggut a any party laa wax nag any party ku bëggut a bokk ci grand coalition bi su yaaxoo the blame is going to be put on you and you will be responsible for that yaaxute biñ am ci election bi 2026 Bura bala ngaa ñëw ma def benn disclaimer rek
ni tamit Mr Jawara mu ngi wax ne waa kaw gi den bëgg nguur xara ñu def disclaimer nguur moom ñëpp a ko bëgg olof yeeg ñu nekk si teeru geeg ñu nekk si city beeg non waxewuma foofu li ma wax mooy ñoom dañ wax ne duñ sànni opposition nguur la ñoo sànnil ok man foofu lay waxee waaw ok very good waaw waaye comme ñoom dafa am some silent voters yoo xam ne ñu ngi toog si biir kër yi ne ñoom duñ sànnil opposition ñoom nguur la ñoo sànnil nguur la ñoo àndal ñu la wax ne dañ ko mbiri nguur ba nga xam ne ñoom duñ sànnil opposition soo léegi pour ñooñu ñu mun a convaincre foog ñu ñëw ak grande coalition comme li ñu am 2026 li ñu amoon 2016 foofu lay waxee. ngoog waa leer na nañ go ahead Bura. waaw baax na Alay Sall li mu wax ni Alay Sall loolu la wax waxut ne comme exactement ni mu ko waxee nii loolu la wax because loolu mooy dëgg te loolu dëgg bu leer la de am na ñu nga xam ne Alay Sall am na ñu fi ñëw si rajo bi sax wax nañ ko soo xoolee kii. waaw dama bëgg a muy dee leer te du ma dee bëgg a waa balaa nit ñi di of course understand du ma dee bëgg a waa koo gi fil ne dañ leen a discriminate so dama dee bëgg a affaire yi leer so that was good leeral na ko leer na nañ. So go ahead nga daal di laaj Papa Jagne. dama ko bëgg a jos indi beneen follow up question si lu mu wax rek mooy comme ne li ma ko laaj wax na ne comme liñ def 2016 bon moom li mu gëm mooy ñu indi independent candidate so ñëpp raari so léegi liñ def 2016 ki nga xam ne moom nga align with kii how to call it Essa Faal bu mu ñëwee laaj naa ko loolu ma ne ko 2016 soo xoolee dañ ñëwoon na like ku nekk parti bu nekk nga ñëwa 70 delegates loolu lañ wax te 70 yooyu waxoon nañ ne each region ku nekk délégué si 10 mooy jógee from each region muy 70 loolu la gaay waxoon te loolu bu ñu ko waxee gis nañ ne am na ñi nga xam ne join nañ ci that coalition 2016 waaye 70 delegates yi sax métti woon na pour ñu ñëw ñoom ñu indi ko so li fa xewoon nit ñuy bëri xam nañ exactly li fa xew so mu mel ni comme ne numbers bu nga xam ne moom la gaay noonu try pour génnee yëfi parti tegee ko boor ne nañ ñëw def comme coalition independent loolu daf ñu jural beneen parti because foofu la MPP capitalisé ba juru because dafa mel ni comme yëfi parti leet loolu la gaay bañ a dégga loolu moom moo tax ñu ñëwa suggestion boobu bu mu ñëwee xoolal lan la ñu jural moo ñu jural MPP parce que suggestion boobu dañ ne independent te dañ jëloon suggestion bi ñu pousse ko xëccoo am fa ñu ne nañ def National Assembly members yi ñëpp nekk independent man loolu man agree ma si woon bu ma ko déggee ma ne loolu is not a good suggestion so léegi bu ñu xëccoo boobu amee Samba Diallo mooy NRP Amat Bah parti Amat Bah la bokka so fekka Barrow plan na lii already waaye gis na ne gars yi ngay xëccoo boobu noonu moom tam mu capitalise si loolu use Samba Diallo pour Samba Diallo indi private member bill pour ne parti bi kuñ daaxa sa parti doo ñàkk sa place so xëccoo yu mu nekkee ñi si ëpp yëpp ñu nangu loolu buñ ko nangoo léegi moom mu jël te bu moo jël si parti yi la jëlee te parti yooyu after mënuñ si dara te loolu la gars yi use ba daaxa ñun suñ draft 2020 draft constitution bi because draft constitution bi xam nga ko def nañ fi programme si yooyu du benn du ñaar 44 members ñoo ko war a nangu so 57 yow soo try ba am 20 or 19 of course di nga ko mën a daaxa so te loolu yëpp xëccoo bu nekkoon ci diggante parti si loolu moo waral lii so liñ noon daw loolu la ñu jural so loolu tam man in my view mooy waxtaan bi parti si nga xam ne dañ bugg a participer ci grand coalition talks bi nañ make sure ne ku nekk am nga loo am because comme ñoom yëpp agree nañ ne 2020 draft constitution bi loolu la ñëpp agree ñu nekk si opposition bi gisaguma kenn ku nga xam ne dem nga against this 50+1 te 50+1 loolu soo leen demee second round loolu parti bu am 2% 3% 5% am nga dinañ la consider because su fekkee kenn amut 50+1 den di nga mitali ji ñii am 2-3% te waxtaan bi daf dee yomba waaye right now simple majority bi la yeneen parti yi yëpp jël ne kenn du fi mun a win yow kenn ba pare nga toog fi nga toog so man gisuma activités yi nga xam ne moo nekk di dem ba pare dinaa indi sa attention si leen si honorable Essa Faal soo xoolee executive members yi ñu bëri ñoom yëpp si diaspora bi lañ nekk so si ground bi dafa mel ni dañ ko bàyyee Essa Faal so léegi ma bëggoon la tamit nga dimbali ñu rek su comme yéen a ngi def coalition yéen a Essa Faal or alliance so na yéen a ngi help Essa bi ko Essa mi ngi def lu mun digga man Essa maa ngi ko gërëm bu baax di ko santa waaye du ma dee gis comme ñi nga xam ne ñoo ko sooraan du ma dee gis comme seen activités yi nga xam ne ñu ngi ko defi rawatina la si rural area ak yooyu du ma dee gis
very important question Bura nga dimbali ñu ci mais comme respond APP-SOBEYA ñu ngay def am nañ seen spokesperson waaye I will talk on behalf of them because of maa ngi alliance ak ñoom APP-SOBEYA ñu ngay def movement yu am solo ñu ngay liggéey bu am solo ci ground bi te am na executive members yoo xam ne ñu ngi ci ground bi fii démba am na ku ma si doon waxtaanal ci affaire yi regional offices yi nga xam ne moom lay bëgg a ubbi démba am na ku ma si doon discussal so waaye pour wax la rek ne APP-SOBEYA toogul ñu ngi liggéey ñi nekk si diaspora bi ak ñi nekk si ground bi fii ñu ngi liggéey ñun One Gambia One Voice booba démba la doon call suma members yi nekk Farafenni ne ñu ngi doon am meeting ak yenn nit ñoo xam ne bokkuñ ci One Gambia One Voice waaye they just like Essa Faal and then bugga di One Gambia One Voice te bugga nañoo jàppale Essa so dama ma ne leen léegi ñoom suñ buggee dañ bugga nekk ñoo xam ne dañoo independent de waaye Essa dañ bugga sànni so nañ jël seen name si ñu record ko ak ñu introduce leen ak Essa so liggéey boobu yëpp mi ngi dem on the ground so ñu ngi liggéey bu am dayoo am na yu ñu cee génne ci media bi am na yoo xam ne nag dañ ko dee bàyyi ci biir ñu ne loolu concept bi waa APP-SOBEYA la ne dina am yenn meetings yoo xam ne dañ ko def in private buñ ko génnee waaye am na yoo xam ne ñu ko génnee soo demee ci social media bi TikTok bi Facebook bi da nga ko dee mën a gis Essa Mbye communiquer ak yenn few Gambians waaw gaa ngi liggéey bu am solo ci ground anyway. jërëjëf Mr Jawara Bura di nga mun a laajte tamit benn question si Papa Jagne. waaw saa si Papa laa bëgg a ñëw pour laajte question Papa nuyu naa ko bu baax a baax ma ne ko yaa suma broda yéen a bokk benn line muy Duut Ndaw moom si lu mu bokk rek man xam naa ne loolu moom lu óor la so li ma laaj kii si fekkee am na lu mu si bëgg a comment mu comment ko waaye si commenté ba pare bëgg naa mu gën a dëgëral comme crédibility bi nga xam ne movement yi day jóg di try pour naka la ñoo boolee nit ñi so loolu daf dee nekk lu nga xam ne liggéey bu métti la dee nekk comme moo tax ma ne ko mun naa reflect si li ma laaj kii bi ko foofu la problème bi dee nekkee so te loolu ñi nga xam ne ñooy war a oo nit ñi yëpp ñoo toog war ngaa nekk ku nga xam ne nit ñi dinañ la déglu comme maa ngi dégg suma broda Duut Ndaw mi ngi wax ne ñi nekk si groupe bi si seen organisation bii ngeen créé au party movement so mi ngi wax ñi nga xam ne ñi fa nekk tuddut ñëpp seen tur waaye mi ngi wax loolu noonu yëpp so bugga naa nag gannaaw nga comment si question bu mu yee laaj kii Halifa Jawara waaye after soo si commenté nga gën a dooleel Duut Ndaw li nga xam ne loolu la wax si fi crédibility jërëjëf. Assalamu alaikum. Yo, so thank you so much. First of all, dama buga nuyu Dudu Ndaw. Man koy gërëm bu baax ba. Ba pare tamit pour woon leen ne Dudu dafa nekk nit koo xam ne nit ku baax la. Te mu ngi wone loolu si suñ PAC because mu ngi liggéey foofu liggéey boo xam ne am na solo torop. So ñu ngi koy gërëm si loolu bu baax ngeen jégalu ma de because man suma olof leerul bu baax. déedéet Mr Jagne it's good olof bi baax na trop baax na. so comme ni ma waxee rek I think the opposition parties they have a lot of work to do if at all actually dañ bëgg pour ñu génne Adama Barrow's government next year because problem bi mooy am nga this man is incumbent. He is the one who is in control of the government machinery and he uses it to his advantage. That is a big problem. So why ñun suñ liggéey mooy Gambia fii nii our problem is politics of deception. It's all over. So Adama Barrow, that is what he is capitalizing on. If you need people's vote nga dem si ñoom sakatuma ñu nekk si up country bi comme kii li mu waxee am na ñoo xam ne loolu lañ gom they will tell you man kay moom duma oppose government boo xam ne yàlla moo leen teg foofu noonu yàlla moo tax mu nekk foofu man duma ko oppose boobu is a wrong concept doo boot waaye ñoom loolu lañ gom te nit lim gom dafa mel ni just like a rock so yow our responsibility fundamental responsibility as an opposition is to try and debunk the government come in terms of seen corruption bi
in terms of how they handle our various institutions, including the most productive sector of the economy, which is agriculture. Because ñun gis nañ ne mu ngi wax ne infrastructural development ak a lot. He's bragging about that a lot. But the thing is, we as Gambians, we know that people are just hungry in this country because of the price of commodities skyrocket. People's earning power cannot be able to meet their needs. So Lubari is going very wrong in this country. And ñoom liñ de consider as good governance. Man, I did not see that in Adama Barrow's government, because when you say good governance, it means a government that is, accountable and transparent to the people. Why just recently we have seen the Auditor General, so said Adama Barrow what he did to that guy. Definitely is not working according to the expectations of the people. So ñun suñ liggéey mooy moom su demee jox naa leen courant def naa li sangam nangam ñun we go and tell the people exactly loo xam ne mooy dëgg bi. But it has to be credible. We have to give the people a credible alternative. So loolu dafa important torop. So ne corruption mu ngi si nguur gi nga don't just stop there, go further in details nga explain to the people ne lii ak lii moo xew. Agriculture, ñun as opposition, if you give us the opportunity, this is how we're going to handle the agricultural sector. Pour ngeen mun a am dunda boo xam ne mu ngeen a am dundal seen boppa ak seen njabooti, ak yooyu noonu. So these are the kind of conversation that we need to have an opposition. Su ko defee, this will help us to be able to get rid of Adama Barrow in 2026. But su dul loolu, to remove an incumbent from office is not always easy. Therefore, a very, very strong unity among the opposition parties. To achieve that is our collective responsibility now, and that is why PAC is created, to try and galvanize, the opposition parties, bring and movements and individuals. We have already started working on a lot of things in terms of strategies. Like we used to send people out there to the grassroots to go and sensitize them, communicate to them. So exactly what is at stake. So time is not on our side. We should all be out there talking to the people. Lo rek lañ mëna def su fekkene dañ buga Adama Barrow dem. Wa so man dal lol moy suma gis-gis comme pour gatal wax bi rek danaka man dama feel ne we have a lot of work to do. And PAC that I represent here today, we have a very long way to go. We have a very hard work to do, because we know with this there are bumps on the way. Why don't give up, and we will not be tired. Hence, it is of national interest. We will continue to push and push harder until we achieve our objective, inshallah. Jërëjëf Mr. Jagne. Jërëjëf Mr. Jagne for that brilliant explanation. Dafa mel ni am na lu ma fi jànge, xam naa ne déglukat yi neen jàngee loolu ne suñ mbokk yi nga xam ne ñoo nekk si kaw gi ñoom dana amee benn mentalité like dundee bugg a kontar nguur. Xam nga loolu tamit suma mbokki olof yi sax taamane di ko wax naan nguur kenn du xeexa moom doo kontar nguur. So mentality bu mel noonu nekk si kaw gi nga xam ne ñoom dundee bugg a daal de vote against or go against the government or the ruling party. Waaye boo ñëwee si yeneen dëkk yi it is general, dafa mel ni daal jikko Gambian la nga xam ne lu ëpp doole si ñun du ñëpp lu ëpp doole si ñun fu tooy rek ñu takk. Gis nga nguuri Adama Barrow gi ñu nekk di saaf si nguuram gi yëpp nekkul ne bugg a Gambia moo tax. Am na ñoo xam ne Gambia leen jiital ñu ngi si nguuram gi waaye xam ne ñu bare ñu ngi si nguuram gi seen pocket seen poste xaalis place moom la gaay jiital. So pour opposition any coalition mun faa génne Adama Barrow foo leen jaar ngeen génnee this type of mentality si xel yi ñen ñi educate leen wan leen ne leen mun ngaa kontar nguur su fekkee ne nguur gi defut li nga xam ne moom la war a def. lii war ngeen a jàngal suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk si kaw gi pour ñu génnee mentality boobu ba pare beneen mentality boo xam ne war ngeen a try génne ko si Gambien yi nga xam ne nekkul sax si kaw gi mooy pour ñu bàyyi fu tooy ñu tàkk ñu jiital Gambia. Ndikte boo jaayee sa credibility amatuloo benn credibility te in the future di nga bugg a bokkaat si politics ñi ni sideline la tegee la boor. Yow si sa gis-gis lan mooy sa tontu si li ma wax. Okay,
First of all, our politicians, especially Adam Barrow, they take advantage on the electorates because then most of the people, like let's say 70 or 75% of the electorate, or let's say 65 or so of the electorates, does not have any elementary political knowledge. So which means to deceive them will be very easy. With politics, they can use it as a game and deceive them very easily. So that is why it is very, imperative for all opposition parties to start the conversation now. That is to reach out to the grassroots and try to sensitize them as much as we can. We have to, because other than that, come on, Adam Barrow goes to them and tell them this. You make sure that they hear the truth. To make sure that, because it's all about debunking Adam Barrow. Because Adam Barrow will always go there and tell them things you have. But at the end of the day, you suffer them. Adam Barrow is saying that in order to get their votes. So we have to educate them. We have to sensitize them. That is our fundamental responsibility as opposition parties, as oppositions. And then by doing that continuously, when we continue to do it, I am optimistic that we'll be able to get them, to shift their mind on these kind of issues. Actually, that is my take. nguur lañu sanil karta nguur gu fi tok rek ñom paré nañ pour andayo pour liggéey ak yow lolu nak du ci koogé rek bé ci Greater Banjul fi sax mu fi pour ma léral né wa koogi ñomay tamit dañ am sen right dañ am sen fundamental right né ki lay topa waye ñom sen gis-gis moy nguur lañu topa nguur lañu sanil karta légui nak ñun suñ taxaway moy ñu waxtaan ak yeen waxtaan ak wa koogi nga xamné suñ papa yi ño fa nekk suñ yaay ñoo fa nekk suñ mag ñee fa nekk suñ rakk yee fa nekk waxtaan ak ñoom won leen ni opposition bi tamit lu baax lañ leen bugal lu baax lañ leen di indil ci biir réew mi fii xëy na sax ñun bu ñëwee mu gën a yomba comme li leen nguur gi di jox wala ñu gën koo sakanaat. jërëjëf Mr Halifa Jawara fi mu nekk Mr Jawara ana fan ngay tàggatoo ak Gambian ni si programme tay bi xamna ne bi moy sa njël ben yoon waye yow ya Mr Jagne yep na leen fi bugg indi from time to time ngeen waxtana askan bi waye ana lan nga bugg xamal askan bi su ko defé nga dal di tagatok ñom ba benen yoon lima wax askan bi moy ne nañ vigilant si ñu choose sun president c'est nañ baye xel Gambia ñun Gambian si ñoko mëna mu forward nañ baye xel ne ñun Gambians si ñoo mëna yobbu Gambia ci kanam nañ bayyi xel ne Gambia bimu juddo be legi yagana te Gambia move forward tay Gambia bokana ci dëkk yi gëna xépp ci biir aduna si lan moko waral bad governance lan moko waral corruption ak mismanagement of funds yi nga xamne Gambians si ñu ko joy dama leen dama bëgg jox wax ben wax bu gata bala ma tagato so demé ci Japanese yi tuba bi dafa am luñu leen daan xolé jamono joju ñoy moy né ñi dañu nekk ñoo xamné ay ñu ñaaka lañ ta amul xam-xam ba paré amuñ discipline dañ doon xolé comme ñu di xolé right now as African wa bi Japanese yi joggé ba yar seen njabot yar seen bop di development di liggéey seen am good strategy suñ tek am good governments good people so xamne ñu ngi leen seen dëkk bi di ko jaarale ci yoon tay fokk na Japanese yi bokk na ci ñi gëna am discipline ci aduna si tay Japanese yi bokk na ci ñi gëna respecté ci aduna si te fokk na Africa liñ am ci resources suñ traé mënal suñ boppa comme suñ boppa mën nañu melni Japanese yi mën nañu melni Arab si man gum na lolu te gum na ne Africa mën na demal bopam kon Gambia am nañ resources mu tuti mu bari suñ ko jëri ñoko use ko ci Gambian ci mu dess ci Gambian ci ñu mëna jël ko suñ bopa Gambia dina dem fi buga mu dem kon nak pour ñu am lolu fokk ñu am bu baax di leen gërëm di gërëm radio bi di gërëm members fi nekk yépp ci plateforme bi di leen wax content na ci invitation bi parce que itam promotion politique la way promote li nga xamné moy dem kanam réew mi la jërë ngeen jëf
jërëjëf Mr Halifa Jawara si sa waxtu ñu ngi lay gërëm di la sant si lépp loo xam ne gaaral nga ko fii tey wax dëgg neex yàlla ndikte nekk politicien yombut te soo gisee nga bàyyi sa soxla te amoon na yeneen ak yeneen loo mun a def jox Gambia gannaaw waaye soo gisee nga ñëw bokk si dëgg loolu wane na rek sa patriotisme ak sa cofeel ak sa mbugeel si Gambia ba tax na ñu ngi laa gërëm si loolu Papa Jagne tamit di ko gërëm si waxtoom di ko gërëm si lépp loo xam ne gaaral na ko fii moom itam di ko gërëm rek ni te mënoon naa toog di seetaan Gambia waaye soo gisee tey ngeen dugga ba dal di fam mbootaay mi ñuy ooyee People's Alliance for Change tur bi moom ni ngeen ko tuddee rek wane na li nga xam ne mooy seen éene ne wécceeku daal mooy li ngeen soppa te yéen mi nekk si mbootaay mi yépp soo gisee ngeen bokk si mbootaay mi pour indil Gambia yokkute ak wécceeku koo xam ne mooy gën si ñun ñëpp ñu ngi lay gërëm bu di la sant bu baax a baax yow yaa mbépp ñu nekk si PAC ñu ngi gërëm suñ chairman Baboucarr Mbodj di gërëm Buradiba di gërëm Dudu Ndaw di gërëm Jibril Fadia mbokk yi tedday Olof Njaay dafa ne wat gaal ak yëgoo te mbooloo mooy doole bu fukki ñit di gas fukki ñit di suul ponda baay bari rek waaye pax du mus di mun a am ba tax na fu njaari dal di mankoo su fekkee ne bugga neen wécceeku dal di am 2026 di at mi ñëw fi nekka ñu ngi umba di jël lépp loo xam ne moom la fi Mr Halifa Jawara dal di wax am lépp loo xam ne moom la fi Mr Papa Jagne dal di wax du def lu dul dal di umba lii lépp dal di leen ko jébal yéen Gambien yi yéen ay attekat yi nga xam ne yéen atte lépp loo xam ne dégg ngeen ko fii di leen gërëm di leen sant si dëklu bi teel leen dimbal yàlla wàcc si réew Gambia seeni mbokka Saliou Njaay salaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu waaxiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin